Today we are going to start microwave spectroscopy, and it is also called as rotational spectroscopy. When a molecule is irradiated with microwave radiation, the change takes place in its rotational motion energy. When a sample is irradiated with the microwave radiation, ఏమవుతుంది? Molecules rotational energy will change. మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ ని గనక మీరు శాంపిల్ ద్వారా పంపించినప్పుడు మాలిక్యూల్ లేదా శాంపిల్ యొక్క రొటేషనల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ లో మార్పు వస్తుంది. ఓకే, ద ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ కాజెస్ చేంజ్ ఇన్ ద రొటేషనల్ మోషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్. యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ మాలిక్యూల్ విల్ హ్యావ్ సమ్ రొటేషనల్ మోషన్ ఆర్ రొటేషనల్ ఎనర్జీ. ఒక మాలిక్యూల్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCl ఆర్ HBr వాటర్ ఉందనుకోండమ్మా, స్టేబుల్ గా ఇలాగే నిలబడదు. ఇట్ ఆల్వేస్ have some rotation, vibration, ఏదో ఒక మూమెంట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. The interaction of microwave energy causes change in the rotational energy levels of molecule or rotational motion energy of a molecule. So this is the principle in the microwave spectroscopy. In the UV visible spectroscopy, electronic transitions takes place. But in the microwave spectroscopy, ఏమవుతుంది? Causes change in the rotational motion energy of a molecule. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, what are the conditions? In the UV visible spectroscopy, unsaturated compounds, heteroatomic molecules will absorb the UV visible radiation and electronic transitions will occur. Kada. But in this microwave spectroscopy, molecules should have some specific features. Number one, molecule should be under rotational motion. Molecule eppudu kuda oka rotational edo oka rotational motion untu undali, first condition. Number two, molecule should be polar in nature. So molecule ki polarity, polar molecules ayi undali, and it should be under rotational motion. Number three, molecules should have dipole moment values. So dipole moment unna molecules microwave spectra ni istayi manaki. The important conditions to occur the interaction of microwave radiation with molecules. Microwave radiation interaction jaragali molecules tho ante even conditions undali. First one, it should be under rotational motion. Next, when a molecule is polar in nature, for example HCl. HCl is a polar molecule, right? H2O is a polar molecule. So polar molecules can expect this microwave spectra. And number three, when a molecule has permanent dipole moment. Dipole moment unna molecules microwave spectra ni istayi. Gurtupeట్టుకోండి these three conditions. Okay, so before to go into the details of this spectroscopy, we should know some terminology. First one, axis of symmetry, and we can call it as symmetry axis. See this figure, ikkada chudandi oka diagram undi kada. See this figure, and just imagine a line is passing through this figure, and it is dividing this figure into two equal parts. See here, in this way, vertical line anukondi. Line is passing through this way, and it is dividing this figure into two equal parts or mirror images. Avuna, ikkada unna figure lo meer oka axis ila line oka flip chesi chudandi, you will see two mirror image structures. Left side half, right side half part are identical kada, both sides same unnayi. Alanti vaati manam emantamu, meer stereochemistry lo chadukunnaru, mirror images. See here, an imaginary vertical line is passing through this figure, and it is dividing this figure into two equal parts or mirror images. Avuna, this vertical line is called axis of symmetry. And see this, a vertical line divides the figure into two similar parts, which are the mirror images of each other. This line is called axis of symmetry. This axis of symmetry divides the figure into two symmetrical parts. Left side ela undo, right side kuda alage undi. So this is axis of symmetry. And you can see this third point, the rotation about a symmetry axis leaves the molecule indistinguishable or mirror images. Suppose మీరు ఈ యాక్సిస్ ని పట్టుకొని ఈ ఫిగర్ ని అలా రొటేట్ చేస్తూ ఉండండి, రౌండ్ గా రొటేట్ చేయండి. You cannot distinguish the structures because this is a symmetrical structure. If you rotate through this axis, you will get the identical structure. మీరు ఎంతసేపు రొటేట్ చేసినా కూడా మీకు ఆ ఫిగర్ అలాగే కనిపిస్తుంది, because it is a symmetrical figure. Okay,
The rotation about a symmetry axis, this is symmetry axis, leaves the molecule indistinguishable or mirror images. ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది కదమ్మా, సిమెట్రీ యాక్సిస్ ని దీన్ని పట్టుకొని మనం రొటేట్ చేసినా కూడా ఆ మాలిక్యూల్ చుట్టూ ఇలా రౌండ్ గా తిరుగుతూ ఉన్నా కూడా వీ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్ ఎనీ న్యూ చేంజ్. అవునా, ఎందుకంటే సిమిలర్ గా కనిపిస్తుంది ఎలా తిప్పినా కూడా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిమెట్రీ యాక్సిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ rotational axis. See here, what is this? H2O. Very good, H2O. Yeah, this oxygen is present between two hydrogen atoms. This is angular molecule kada, H2O is angular molecule, and this red ball is oxygen atom and these white balls are hydrogen atoms. And just imagine a line is passing through the center of mass, that is oxygen. Ila veltundi oka line and try to rotate about this axis, and you cannot distinguish the water molecule which hydrogen which side anedi manam cheppalemu. Okay, and this is called rotational axis. Rotational axis is nothing but symmetry axis. Gurtu pettukondi, rotational axis is nothing but symmetry axis. Okay, if a molecule has only one symmetry axis, it is taken as principal axis. Chudandi, ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ లో మీరు ఒక సిమెట్రీ యాక్సిస్ నే చూడగలుగుతున్నారు, బికాస్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ త్రూ దిస్ యాక్సిస్ OH and OH, so water molecule has only one symmetry axis. This is the principal axis. చూడండి, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే అర్థమైంది కదమ్మా. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ ఎ లైన్ దట్ డివైడ్స్ ద ఫిగర్ ఆర్ ఎనీ మాలిక్యూల్ ఇంటూ టూ సిమిలర్ పార్ట్స్. And rotational axis, the symmetry axis is nothing but rotational axis. But remember, rotational axis always pass through the center of the mass. Rotational axis తీసుకున్నారు ఎప్పుడైనా ఒక మాలిక్యూల్ కి అంటే ఖచ్చితంగా it should pass through center of mass of a molecule. Okay, చూద్దాం, అర్థం అవుతుంది మీకు అది. This slide, here you can see water molecule, ammonia and boron trifluoride. Let us see about this water molecule. జాగ్రత్తగా వినండి, water molecule. See this oxygen atom and hydrogens H1 and H2, and we know that the center of the mass in water molecule is located at oxygen atom kadamma, oxygen atom. So try to rotate this molecule about this axis. ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి ఒక లైన్ పోతుంది అనుకోండి, ఇమాజినరీ లైన్ ఇది, అలా ఊహించుకోండి. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఏ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ ఆక్సిజన్ atom, దట్ ఈస్ రొటేషనల్ యాక్సిస్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. And just rotate this water molecule about this axis about 180 degrees. And you can see, give the numbering, left side hydrogen 1 and right side hydrogen 2. Okay, now just rotate this molecule through this axis with an angle of 180 degrees. 180 degrees ki rotate chesi chudandi, emoutundi appudu there is some change in the positions of these hydrogen atoms. This H2 moves left side, H1 comes to right side. Okay, but these two structures are similar. We cannot distinguish. Here we have given numbering, that is why we can understand, oh, this hydrogen atom moves left side and this hydrogen atom moves right side ani anukuntunnam. And if you do further rotation, ippudu second molecule ila vachindi, okay, this one, and try to rotate again using this axis, what you will observe cheppandi. Here first time I have rotated this molecule through this axis about 180 degrees. I am getting this molecule, left side hydrogen and right side first hydrogen. And again I am rotating about 180 degrees. Then we can see First image once again. Yeah, we can see the same structure. See here, for example, చూడండి, okay, 1 and 2. Okay amma, and just this is the imaginary axis or rotational axis. Rotate చేస్తున్నాం, ఏమవుతుంది మనకి. See here, OH, and this first hydrogen moves this side. Okay, and this second one comes left side, and again rotate about 180 degrees. What you will see, OH మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్ లోకి వచ్చేసాయి. We can bring the molecule into its original position. Again, left side 1 and right side 2. So this is first time if you rotate about 180 degrees, you will see similar structure.
And if you rotate again, you will see the original structure. So how many times you are rotating to bring the molecule into its original position? Cheppandi. 2 times. Very good. Times. So 2 times rotate చేస్తున్నారు. 2 times rotate చేస్తే మనకి molecule original position వస్తుంది. If you rotate this water molecule through this axis about 180 degrees, we will get the original position of this hydrogen atom, original structure. So this type of operation is called two-fold symmetry. ఏమంటామంటే దీన్ని two-fold symmetry or C2 symmetry axis అంటాం దీన్నే. C2 symmetry axis. So this symmetry axis name is C2. That means 2 times we are rotating 2 times about 180 degrees and we are getting the molecule into its original position. అవునమ్మా, ఎన్నిసార్లు మనం రొటేట్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ ఉన్న పొజిషన్ లో వస్తున్నాయి హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్? 2 times. That is why this rotational axis is called C2 symmetry axis. దీని ఏమంటాము? C2 symmetry axis. So we are rotating 2 times by 180 degrees. Okay. And if you understand this water molecule, you can easily guess which type of symmetry axis is there in ammonia. See this. This is ammonia molecule. What is the shape of ammonia molecule? What is the shape of ammonia molecule? Cheppandi. Tetrahedral. Pyramidal. Very good. Pyramidal. What is the shape of methane? Tetrahedral, ma'am. Yes. CH4 is tetrahedral. Shape of ammonia is pyramidal. Why? Due to the presence of lone pair of electrons. Yes, very good. మీకు తెలుసది. Due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen atom, lone pair, bond pair repulsions అవన్నీ ఉంటాయి కదా. That is why deviated shape, that is pyramidal shape. Ammonia molecule shape is pyramidal. ఎందుకంటే shape తెలిస్తేనే we will understand the symmetry. So Yes, ma'am. please, ammonia shape is pyramidal. Okay. See this nitrogen and 3 hydrogens. Just give the numbering 1, 2, 3 and numbering ఇవ్వండి ఇక్కడ. And just imagine a line is passing through this nitrogen atom. Center of the mass. Nitrogen is the center of the mass. So just imagine a line is going through this nitrogen. Okay. Imagine చేసుకోండి ఒక లైన్ అనేది నైట్రోజన్ నుంచి వెళ్తుంది. And try to rotate about 120 degrees. అప్పుడు అమ్మోనియా మాలిక్యూల్ ని మీరు ఆ నైట్రోజన్ నుంచి ఒక లైన్ పాస్ చేశారు కదా, దాన్ని పట్టుకొని ఒక 120 degrees రొటేట్ చేయండి. Just rotate about 120 degrees. What you will see? The positions of hydrogens are changing. See here. This first hydrogen moves right side. And here this second hydrogen moves this left corner. And this third hydrogen comes to front of us. Okay. So positions of hydrogens are changing. Again, if you rotate again about 120 degrees, what you will see? Second hydrogen will come right side. Okay. I will show you. ఎందుకంటే కొంతమందికి ఏమైనా అర్థం కాకపోవచ్చు కదా, భయపడకండి, ఎందుకంటే ఇది కష్టం అవుతుంది మౌస్ తోటి నాకు గీయడము. సి నైట్రోజన్. ఓకే అమ్మా, దిస్ ఇస్ అమ్మోనియా పిరమిడల్ షేప్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ నైట్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ ట్రై టు రొటేట్. ఎన్ని డిగ్రీస్ లో? జస్ట్ రొటేట్ అబౌట్ 120 degrees. అండ్ హియర్ గివ్ ద నెంబరింగ్ 1, 2, 3. Okay, what we will see? See, hydrogens, all are hydrogens. Without numbering, we cannot identify these molecule. So this first hydrogen comes this side, okay? And this second hydrogen moves this left side. And this third hydrogen comes to front, okay? And again rotate about 120 degrees through this same axis. Again rotate through this axis. What you will see? Cheppandi. 3 hydrogens. And give the numbering first. This hydrogen cheppandamma. What is the number? H3. Very good. H3. Then here 2. don't confuse. 1. Don't confuse. 1, ma'am. 1, ma'am. 1, Very ma'am. good. And here 2. this left side one comes right side. Okay. 3, 1, 2. But we are not getting similar structure. See, first ammonia molecule unnatunda idi ledu. No, ma'am. So we have to rotate again about 120 degrees. Then see,
Again rotating. We are rotating third time. Give the numbering. First one, this Chapani. What is the numbering? 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3. 1. 1, And 2, here, 3. 2, 2, this 2, one. 3. 3. So now the first structure and this fourth structure are identical. See, Yes, ma'am. to bring the molecule into its original position, we are rotating this molecule 3 times. We are rotating the molecule 3 times. So that is why the name of this symmetry axis is, Chapandi? Symmetry axis. Fold Very good. symmetry. Threefold C3, symmetry. 3, ma'am. C3, because we are rotating 3 times. 120, 120, 120 to get the original structure. That is why this is C3 symmetry axis. Symmetry axis. Okay, Amma? And threefold symmetry operation. We can also call it as threefold symmetry operation. And this axis is called C3 symmetry axis. Okay. Okay. మ్యామ్ Next. Amma. కానీ ఫస్ట్ కేసులో మనం 180 డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసాం కదా, సెకండ్ కేసులో ఎందుకు 120 Yeah. చేస్తున్నాం? Why? నేను అడగాలి, చెప్పండి అమ్మా, గెస్ చేయండి. దట్ ఈస్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఆలోచించండి. Based on shape, ఎస్, యా, బేస్డ్ ఆన్ బాండ్ యాంగిల్ అవన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కదా. ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వాటర్ మాలిక్యూల్ కదమ్మా, దిస్ ఈస్ వాటర్ మాలిక్యూల్. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ యాంగులర్ షేప్, రైట్? యాంగులర్ షేప్ 360 డిగ్రీస్ కదమ్మా. ఒక సర్కిల్ అంటే 360 డిగ్రీస్. సో మనం ఓన్లీ యాంగులర్ షేప్ ని సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రొటేట్ 180 డిగ్రీస్, రైట్? అవునా? సో అపోజిట్ సైడ్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రొటేట్ దిస్ molecule into about 180 degrees. But this ammonia is pyramidal shape. Okay, so to bring the molecule into similar structure, similar position, we have to rotate 120 degrees. Yes, that is good question. Let us see this one, ammonia. Ammonia type of operation is called ఏమని ఇక్కడ threefold symmetry. ఇది అర్థమైంది మనకి. వాటర్ అండ్ అమ్మోనియా, వాటర్ two-fold symmetry and C2 symmetry axis kadamma. In ammonia, three-fold symmetry rotation and C3 symmetry axis. Now let us see this boron trifluoride. What is the shape of boron trifluoride? ట్రైగోనల్ పిరమిడ్. Trigonal planar. Trigonal planar. Boron trigonal planar. షేప్ మనము కరెక్ట్ గా గుర్తు లేదు అంటే మనకి సిమెట్రీ యాక్సిస్ చెప్పలేము. ఓకే, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ షేప్ ఈస్ మన ఫ్యాన్ లాగా అమ్మా. ఫ్యాన్ ఎలా ఉంటుంది? మిడిల్ ది బోరాన్ అనుకోండి, బ్లాంక్ అవి ఫ్లోరిన్ అనుకోండి, లైక్ ఫ్యాన్ షేప్ అనుకోండి. ఓకే, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ట్రైగోనల్ ప్లేనార్, సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి బోరాన్ అండ్ ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్. ఓకే, ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. Center of mass is located at boron because it is a symmetrical. All three other atoms are fluorines and the middle atom is boron. So center of mass is at boron atom. Now just imagine a line is passing through this boron. Ikkada nenu chupetaledu, just I am showing this only curve, rotating molecule. చూడండి, ఇప్పుడు ఫ్యాన్ మనకి తిరగాలంటే పైన ఉంటుంది కదా ఒక రాడ్, అది కిందికి ఉంది అనుకుందాం కాసేపు. జస్ట్ రొటేట్ దట్ ఫ్యాన్, జస్ట్ రొటేట్ దిస్ బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ మాలిక్యూల్. We cannot distinguish the molecule. అవునా? సేమ్ ఉన్నాయి, చుట్టూ ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బట్ if you give numbering, for example boron, okay, this is the planar structure. Okay, BF3. See this, and this is the center of mass, and just imagine we are rotating through this axis, and ila పోతుంది అనుకుందాం ఒక axis. Okay, through boron, and just imagine rotating this molecule through this boron and give the numbering 1, 2, 3. Okay, rotate about 120 degrees because trigonal planar. Okay, to bring some similar structure we have to rotate about 120 degrees. Ante kada angle kuda what is the bond angle in BF3? It is also 120 degrees. Okay, and if you rotate about 120 degrees we will get similar structure. Without numbering we cannot identify any rotations ayyayi, a fluorine ekkada undi, we cannot identify, but we have given numbering series. If you rotate about 120 degrees, this first fluorine moves to this side, right? 1, and this second fluorine moves down 2 and 3. Okay, now
And again rotating like ammonia lagane chudandi, again rotate about 120 degrees. See, again fluorine, fluorine and fluorine. Okay, what is the numbering here? 3, 2, 2, 2, 2, 2. Here 3, 3. 3, Here 1. 1. But this is not similar with the first one. See here 1, 3, 2. But here 2, 1 and 3. These two are not similar. These two are not similar. So again rotate 120 degrees. So then we will get, if you rotate again, chala bhayankaranga undi. Miru chudandi. Okay, again rotating. Then what you will see? This one 1, 2. 2, 3. Yeah, Original 1, position. 3. Original position. Okay. So how many times you are rotating? 3. 120. So we are rotating 3 times. So this is C3 symmetry axis about boron. Okay, Amma? This is 3/4 symmetry. This is C3. See, C3 symmetry axis. And there is another symmetry axis. Chudandamma. Boron trifluoride has 2 types of symmetry axis. One is C3. Manam chusam ippadi varaku. We have rotated this molecule through this boron atom about 120 degrees and we are getting similar one. Okay. So this is C3 symmetry axis. 3-fold symmetry operation. But see this figure, same boron trifluoride molecule. But మీరు ఏం చేయండి, just imagine a line is passing through center of mass compulsory, boron నుంచి వెళ్ళాల్సిందే, but again it is passing through one of the fluorine atom. చూడండి ఈ BF3 లో ఇంకొక యాక్సిస్ ని కూడా మనం చూడొచ్చు. It is passing through boron atom and one fluorine atom. See here, this boron and this fluorine. Imagine this line. Okay, this is one. Okay, imaginary line is passing through boron and one fluorine. In the same way, you can imagine a line is passing through this boron and this fluorine. Okay, and in the same way, you can imagine this boron and this fluorine. So there are 3 axes. 3 axes are possible. అది ఎలాగో చూద్దాం. కొంచెం ఓపికగా వినండి అమ్మా. ఈ ఒక పాయింట్ అర్థమైతే దీనికి చదవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి, మనకి టెన్షన్ లేదు. See here, one more axis is passing through this boron and fluorine. Imagine a line is passing through this boron and fluorine, and 2 sides you can see 2 fluorine atom. Left side you can see one fluorine, and right side you can see 1 fluorine. Okay, 1 and 2 for example. Don't consider this fluorine now because imaginary line is passing through boron and fluorine. Boron and fluorine ఇక్కడ రిజిడ్ ఉంది, దాన్ని పట్టుకున్నాం, రెండింటిని హోల్డ్ చేసి రొటేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు. See, hold this boron and fluorine through this axis and rotate about how many degrees to get the similar? చెప్పండి అమ్మా. 120. అమ్మా మీకు ఒకసారి వినండి. బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇంతకుముందు మనము డైరెక్ట్ బోరాన్ నుంచి చూసాము, 120 degrees రొటేట్ చేసాం టు గెట్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్. 240. Now imagine line is passing through boron and fluorine. Boron and fluorine నుంచి కలుపుతూ ఒక లైన్ పోతుందమ్మా. Line is passing through connecting boron and fluorine. Boron and fluorine ని ఒకే రాడ్ లో ఉన్నాయి, మనం దాన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాం, స్క్రూ తిప్పుతున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ రొటేట్ అబౌట్, మీరే చెప్పాలి యాక్సిస్. అండ్ 1 and అమ్మా ఎంత? 180. Very good. 180 degrees. Right. 180 degrees. See this, because it is like angular shape kada. Remaining rest of the molecule shape is angular. You are holding this boron and fluorine and just rotating this molecule. See, then you will see this structure. See, this is same. Don't consider this because we are holding boron and fluorine with the same axis. Now this first one moves this side and second one comes this side. Okay, and if you rotate again about 180 degrees, you will see the first one. So boron trifluoride has C2 symmetry axis. Okay, Namma?
మీకు ఇక్కడ ఇంకొకటి అర్థం కావాలి వెంటనే, మేడం మీరు ఎప్పుడు ఈ బోరాన్ అండ్ ఈ ఫ్లోరిన్ నే తీసుకున్నారు, మరి ఈ ఫ్లోరిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. ఎస్, we can also take this boron and fluorine. This is one C2 axis. You can also consider this boron and fluorine. Okay, so this is one C2 axis. ఏదో ఒక ఫ్లోరిన్ ని బోరాన్ కి అటాచ్ చేసి ఒక యాక్సిస్ లో పెట్టి తిప్పండి, 2 ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఇంకొకసారి ఇటువైపు ట్రై చేయండి, ఇంకోసారి ఇటువైపు ట్రై చేయండి. సో హౌ మెనీ C2 యాక్సిస్ ఆర్ దేర్? 3 C2 axes are there. See here, this is boron trifluoride, this is one C2 axis, and this is one C2 axis, and boron and fluorine, this is one C2 axis. So boron trifluoride has C3 axis of symmetry and 3 C2 axis of symmetry. ఒక C3 axis of symmetry ఉంది, 3 C2 axis of symmetry ఉన్నాయి. ఓకే అమ్మా. So boron trifluoride has C3 axis of symmetry and 3 C2 axis of symmetry. Okay. Water has C2 symmetry axis. Ammonia molecule has C3 symmetry axis. And boron trifluoride has 2 types of symmetry axis. One is axis passing through boron only, that is C3 symmetry axis. And another one is C2 symmetry axis. C2 symmetry axis is passing through boron and one fluorine atom. And in this way, there are 3 C2 symmetry axis. Okay, Nama. See this HCl. What is the shape of HCl? Linear. Very good. Linear. HCl, HCN, these are linear molecules. Okay, what is the possible rotation? Cheppandi ippudu. What is the possible rotation? What is the symmetry axis in HCl? Cheppandi. What is the symmetry axis in HCl? Here you can see C infinity. Ante enti ikkada ardham? See, HCl has C infinity axis. Ante em cheppandi? Hydrogen and chlorine. Okay, imagine a line is passing through this hydrogen and chlorine atom. Urkene ila giyoddu. For example, madam enduku meer ala horizontal line geesaru, why we should not take in this way ani adagochu. But whenever you consider a rotational axis, it should pass through the center of the mass and it should pass through the molecular atoms. ఏదో ఒక atom దగ్గర నుంచి center of mass నుంచి వెళ్ళాల్సిందే ఈ సిమెట్రీ ఉండాలి అంటే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సిమెట్రీ యాక్సిస్. ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్ రావాలి అంటే we can call it as molecular axis అమ్మా. HCl, just see it here. If you take an axis passing through this hydrogen and chlorine atom, this is called molecular axis. ఎందుకంటే రెండు atoms ని టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. It is molecular axis. And try to rotate this molecular axis. How many degrees to get the similar one? 180. 180 ma'am. 90 degrees. 90. నా క్వశ్చన్ అందరికి అర్థమైందమ్మా? క్వశ్చన్ మ్యామ్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేసినా ఈవెన్ 1 degree రొటేట్ చేసిన అదే పొజిషన్, 360 degrees రొటేట్ చేసినా కూడా సేమ్ పొజిషన్. ఎంత చిన్నగా తిప్పినా కూడా there is no change in the position of this hydrogen and chlorine atoms. Positions will not change. Okay, hydrogen and chlorine atoms will be there, remains in similar position because imaginary is passing through hydrogen and chlorine. ఆ రెండింటిని కలుపుతూనే పోయింది కదా మా లైన్. Okay, and if you rotate about this molecular axis, the position of hydrogen and the position of chlorine atom will not change. So there is no change in the position of hydrogen and chlorine. There is no interchange of position. Okay, that is why we call it as C infinity axis antam. Ante n number of infinity number of rotational axis. 1 degree you will get identical, 2 degree you will get identical, 3 degree you will get identical, up to unlimited. Okay, infinity number of degrees rotation you will get the identical one.
So that is why this molecular axis is called C infinity axis. Okay, Amma? This is about linear molecules like HCl, HCl. See here, it remains indistinguishable. ఎన్నిసార్లు మనం తిప్పినా కూడా మనం దాన్ని గుర్తుపట్టలేము. Indistinguishable when it is rotated about molecular axis. What is molecular axis? The line which is joining all the atoms. See here line is passing through hydrogen and chlorine. That is why we call it as molecular axis. Okay.